Dạ không. Right. Good morning. Right. Good morning. Good morning. So, right, how are you today? Great. Oh, you're great. Right. So can you tell me a little bit about yourself before we start the test today? Sure. My name is Minh. This found me as you see my name. I'm like in a grade 8 and I'm studying at um Liquidon School. You're studying at Liquidon School. So where do you live, Ming? I live in Hanoi. You live in Hanoi. Right. So can you tell me a little bit about your family? How many people are there in your family and what are their jobs? There are 4 people in my family. It's my mom and dad and my brother and me. Um, I'm not sure what my mom do, but she's kind of work for like um I'm not sure, but my dad is doing something about gold. Gold is like is like money, gold, vàng ý hả Minh hả? Yeah, yeah. Okay. Right. Right. That's okay. If you cannot remember your parents' jobs, you can describe them like that too. It's okay. Wow, very nice. Okay. So, Ming, what do you like to do in your free time? I like playing games and listening to music. Right. You like listening to music. So, let's talk about music. What kind of music do you like listening to?
It's US UK music, like Yes, you some can. popular people like Justin Bieber or something like that. Justin Bieber or something like that. Very good. Right. Another question about music. Can you sing? Not really, but I really love music. Not really, but you love music, right? So how about any kind of musical instrument? Can you play or do you like to learn any kind of musical instrument? I don't know how to play any musical instrument, but I think in the future I wanna learn piano. You want to learn piano. Very good. Right. So do you think that learning an instrument is good or not? That's really good. I feel it's kind of cool though. Like you know how to play an instrument and it's just really cool. Yes, that's why playing an instrument is really cool and it helps you, how to say, relax sometime. Like when you're stressed, you can play Yeah, the instrument to release the stress. Very good. Okay, so that is it for the warm-up part. Thank you for answering the question. Right, I asked you about yourself, but haven't introduced myself, right? Um, Allow me to introduce myself. My name is Kimchi, and today I will be your teacher for the demo test at Pantado English. Right, so I will have something to tell you when before we begin our test today. Okay, so the test will contain 5 main parts. As you can see on the screen, they're all named here. And for each part, you will be scored. The maximum score for each part will be 2. Right? Điểm tối đa cho mỗi phần của mình sẽ là 2. And so when you answer each question, make sure to be careful not to make any mistake because it will cost you a lot of score. Rồi, với cái hệ thống phân điểm okay. này với cái hệ thống phân điểm này thì đến cuối bài khi mà mình tổng điểm lại thì mình sẽ được xếp loại vào mình sẽ được đánh giá và dựa trên cái đánh giá đó thì Chi sẽ đưa cho Minh một cái giáo trình phù hợp. Right, okay. Right, thank you so Okay. much. Thank you so much. Right, I hope you're prepared. Right, so now let's begin our test today. Right, the first part will be about vocabulary, right? So it's a multiple choice test. Okay, so can you tell me your answer for question number 1? Dot, dot, dot is a thing that you use in the kitchen. A The cooker. cooker. Yeah. Right, a cooker. The correct answer is A, very good. Cooker is a thing that you use in the kitchen, not a cook, not a refrigerator, or not a counter. Right, number 2, it will take me an hour to do the household. Beach. How do you pronounce this? I remember it's chorus or chorus. I don't remember that, but I probably sure it's B. Okay, you're really sure it's B, but you don't know how to pronounce it. It's household chores. Remember, household chores. Right, household chores, very good. Việc nhà. Next, they found some electrical ... in the room. A devices. Devices, good job. Right. 4, we lived in the room. I think it's C. It's C, over the store. And my answer is A. Of Right. Right. So imagine like this. So we have 2 room here, right? 2 room here. If you say above, it means it is above your head. Nó ở phía trên đầu của mình thì sẽ là giới từ above. Rồi còn on thì sao? On là trực tiếp trên một cái mặt phẳng gì đấy. Còn above thì không cần mặt phẳng. Nó chỉ cần một cái khoảng không thôi là được rồi thì gọi là above. Còn on là phải trực tiếp trên một cái mặt phẳng thì mới là on. Over thì sao? Over là nó ở phía trên đầu mình nhưng mà nó theo cái chiều cong như vậy, đó là over. Over. Rồi, còn up cũng là phía trên luôn nhưng mà tức là mình ngước mắt mình nhìn lên trên mới là up. Vậy thì ở đây vị trí của một vật mà ở phía trên thường chỉ người ta xài cái là above hay là on thôi.
Vậy thì xen thêm cả cái mặt phẳng nữa. Có cái mặt phẳng nào đó không? Không, chỉ có cái nó chỉ có không gian phía trên đầu mình thôi thì là above. So that is my answer. Right, if you have any question, don't be shy to ask me, okay? It's okay. I'm Right. kind of screwed. Right. Number 5, she's looking at the woman sitting Opposite. opposite, sitting opposite. All right. My answer is B, opposite. Very good. Right. So sometimes when you want to say near or nearly, you need an object, right? You need an object. Nếu mà muốn nói gần mà không cần một cái vật gì đó thì phải là nearby. Đó, rồi next thì cũng phải là next to, kế bên cái gì đó. Rồi opposite thì mình chỉ cần nói opposite thôi là được rồi, là đối diện. Right. So out of five questions you got 4 correct answer. Very good. Right. Okay. So now we're going to move on to the next part. Right. Okay. So you see that we have 5 questions on the screen. This will be the grammar part of the test. Right. So can you choose the correct answer for each question right here? Number 1, they don't allow. To park. A. They don't allow to park here. Right. My answer is B, allow parking. Right, this is a collocation. Đây sẽ là một cái kiến thức cho mình. Allow nó không bao giờ đi với động từ từ to. Allow someone to do something mới đúng. Rồi tức là allow không đi trực tiếp với động từ với từ to, nhưng mà nếu như mà có cái người nào đó, có đối tượng nào ở đó thì mới là to park. Allow someone to do something. That is more correct. Right, allow someone to do something. But if there's no person after the word allow, you just use verb in. Right. Next, number 2. B. Was It and would be. was and would be. Was and would be. Let's see. My answer is C. My answer is C. Right. So in the conditional sentence, aside from the subject I, trừ cái chủ ngữ I ra thì các ngôi còn lại mình xếp nó về động từ to be were hết nha mình nha. Trừ cái ngôi chủ ngữ I ra thì mình còn lại mình sử dụng động từ to be were hết. Rồi mình làm câu này gần đúng rồi. Hơi tiếc một chút xíu, cẩn thận nha, cẩn thận một chút xíu nữa. Do you have any question? No. No, okay, right. Number 3. Number 3 is D. Number 3 is D. Very good, right? References are not used in examination room. Rồi references là tài liệu thì không được phép sử dụng ở trong phòng thi. While we're having passive voice right here, mình đang có một cái câu ở thể bị động ngay đây nè. Right, that's right, bị động. Good job. Number 4, what is your answer? It's B. It's B. You shouldn't stay up too late because it's not good for your health. That's right. Good job. Right, number 5, the last question for the grammar part. Is A. It's A, right, right. Very good. After thoroughly consideration, you chose A, the correct answer. Right, so for now, the grammar part, you had 3 out of 5 correct answer. Very good. Right, so now remember what I told you here. The verb allow will have to go with someone before you add to verb, okay? Right, so without the person, without any person, you use verb in. And in the conditional sentence, after the subject, that is he, she, it, or any kind of other object, other subject aside from I, you use the to be verb were. Right, so this is all my
what I can tell you for this part. Right. Okay, so now we're moving on to the listening part, but before that, I have to make sure that the sound is on. Can you wait? Sure. Right, okay, I'm checking the sound. Right. So before doing the test, I will give you a short introduction. Right. You will listen to 4 people. Remember, only 4 people. You will listen to 4 people talking about events in the past. Rồi, sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Match the speakers number 1 to number 4 with the statement from A to E. Right. So you only have 4 speakers, but you have 5 sentences. Right. There will be one sentence that is not going to be used. Có một cái câu mà nó bị thừa ra. Right. Listen and give the correct order of each sentence. Mình sẽ đánh số thứ tự xuất hiện của từng cái câu nói ở đây. For example, nếu như cái người nói đầu tiên nói về cái chủ đề A, chủ đề của câu A thì mình đánh số 1 vào đây. Right. Now, A is pick speaker 1. Right, that is how you do it. Rồi, nghe người ta nói về những cái sự kiện trong quá khứ, còn những cái câu dưới đây là những câu mô tả về cái lời nói của 4 người đó. Right, make sure to find the correct order, okay? Right, now do you understand the question? Yeah. Okay, yeah. So now I'm going to test the audio for a bit. Right, tell me if you cannot hear the sound. Nhớ nói cho chị biết là mình có nghe được âm thanh hay không nha. Progress Test Unit 1. Right, progress test unit 1. Did you hear it? Yeah, I hear it. Okay, you can hear it. Okay. Now we listen to the audio. 1. Okay. Nó vào hẳn luôn cái bài luôn ha, nó vào hẳn luôn cái bài thì bây giờ mình sẽ có khoảng 20 giây để mình đọc đề nhé. Right, we have 20 seconds to read the sentences. Right, okay, your 20 seconds is over. Now I will let you listen to the audio, okay? 1. When I was 9, I broke the top of a cupboard in my bedroom. When Mum came upstairs and asked about the noise, I stood in front of the cupboard to hide it and told her it was nothing. After that, I put magazines and books on top of the cupboard so that Mum couldn't see it properly. I felt bad about not telling the truth, so I told Mum what really happened a few months later. 2. One day, my friend took a new smartphone out of her bag. I was envious because I really wanted a phone like that, but they cost so much money. I was very suspicious when she refused to say where it was from. I asked her which shop she got it from, or if she found it somewhere, but she didn't say anything. I asked her again and again, and in the end, I found out that her parents gave it to her for her birthday. She was embarrassed to tell me at first because it was such an expensive present. I was just happy to know the truth. 3. I play football for my school, and one time we played a game against another school, and the players weren't very nice. I was a little bit anxious when I took the ball off one of the players, and I was right to be. He tripped me up, and I sprained my ankle. Although my ankle really hurt, I played for the rest of the game. At the end, I got chosen as the man of the match, and I felt extremely pleased when my coach told me how well I played. 4.
My teacher's good and I usually really enjoy her lessons. But last week I had a bit of a problem with some grammar that she taught us. I don't think she explained it very well, and when she gave us some homework, I couldn't do it. I didn't tell her my problem for a few days because I was worried and didn't know what to say. When I finally told her, she explained it in a different way, and it was really clear. Right, so that is all for the listening part. Have you got all the answers? 4 answers. Not really. Can Not I re- listen again? Yes, of course, you can always listen again, right? So normally you can listen to the audio twice, but I'm just curious if you can finish them all in one turn. Don't worry, I will let you listen again. Progress test Unit 1. 1, When I was 9, I broke the top of a cupboard in my bedroom. When Mum came upstairs and asked about the noise, I stood in front of the cupboard to hide it and told her it was nothing. After that, I put magazines and books on top of the cupboard so that Mum couldn't see it properly. I felt bad about not telling the truth, so I told Mum what really happened a few months later. 2, One day, my friend took a new smartphone out of her bag. I was envious because I really wanted a phone like that, but they cost so much money. I was very suspicious when she refused to say where it was from. I asked her which shop she got it from, or if she found it somewhere, but she didn't say anything. I asked her again and again, and in the end, I found out that her parents gave it to her for her birthday. She was embarrassed to tell me at first because it was such an expensive present. I was just happy to know the truth. 3, I play football for my school, and one time we played a game against another school, and the players weren't very nice. I was a little bit anxious when I took the ball off one of the players, and I was right to be. He tripped me up and I sprained my ankle. Although my ankle really hurt, I played for the rest of the game. At the end, I got chosen as the man of the match, and I felt extremely pleased when my coach told me how well I played. 4, My teacher's good and I usually really enjoy her lessons. But last week I had a bit of a problem with some grammar that she taught us. I don't think she explained it very well, and when she gave us some homework, I couldn't do it. I didn't tell her my problem for a few days because I was worried and didn't know what to say. When I finally told her, she explained it in a different way, and it was really clear. Right. That is the end of the second time listening. How about now? Can you finish all the answer? Or maybe you need one more time to listen. It's just numbers, so I probably is done. What? Can you say that again? No, never mind. Never mind. Okay. Would you like to tell me your answers now, or would you like to listen to the audio one more time to be sure? Yeah, the answers. Okay, the answers. Right. Okay. Right. So sentence A's belong to which speaker? The first, the one. So you just say speaker 1 or speaker 2. That is okay. So sentence A is speaker 1. Is that right? Okay. My answer is speaker 1. Very good. Rồi, didn't tell the truth about an accident. Rồi nếu như mà mình nghe cái người nói một này thì mình sẽ biết được rằng họ đang giấu cái sự thật về cái việc mà họ đã làm vỡ, làm hư một cái vật gì đó trong nhà, đúng không? Right. So they didn't tell their mom about it. Right. So sentence B, which speaker? It's 2. Is speaker 2, right? Speaker 2. Okay, so it's speaker 2. My answer is
is none. Không có speaker nào nói về cái sự kiện của câu B cả. Right. Oh, Right. Do you understand now? okay, I see. Rồi, cái người nói này đã cảm thấy xấu hổ về việc bị mất điểm trong cái trường hợp nào đó. Rồi cái speaker 2 không có nói gì liên quan đến cái việc mất điểm này cả. Right, để tí nữa mình coi speaker 2 nó đang nằm đâu nha. Right, C, which speaker is here? Can I just write in the chat? Okay, right. Oh, 3, 2, 4. Right. Okay. So that way it is easier to do. And all the answers are going to appear on the screen right here. Right. 1, none, 3, 2, 4. Very good. Right. So right. So when I ask you in the way that I said sentence B belongs to which speaker, you made a mistake by telling me, right? Rồi, mình nói lộn cho Chi lúc mà chị hỏi mà cái câu theo kiểu là câu B là của người nói nào đúng không? Yeah. Rồi, nói lộn đáp án. Okay, it's okay. Right, so you told me the answers in the chat box already, and congratulations, the chat box answers are very correct. Rồi, hoàn toàn chính xác luôn. So, okay, you got 5 out of 5 in this listening part. Very good. Was the listening test easy? Was the listening test easy? It's fine. It's, Really easy. it's fine, not really easy. Right, but you got all the correct answer. You got all the correct answer already, so don't be shy. Right, so I think that the speaking speed of the speakers here are quite normal for you, quite suitable for you. Rồi cái tốc độ nói của những cái file nghe này nó đang khá là phù hợp với mình. Nhanh hơn chút xíu nữa thì có thể mình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, hoặc là chậm hơn nữa thì dễ quá. Cái tốc độ nói như vậy thì có thể giúp mình nghe được toàn bộ, đúng không? Okay, good job. Right. Right, so now we come to the reading part right here. Oh, okay, so before moving to the reading part, do you have any question about the listening part? Here I have some transcript, tức là cái phần lời thoại của cái bài nói đây. Mình có thắc mắc gì không? I don't. You know you don't, right? Remember, if you want to ask anything, just raise your hand and ask me. Okay. Now we're going to move on to the reading part. You are going to read the text about the most dangerous journey, right? You're going to match paragraphs, letter from A to E to the text with question from number 1 to number 7. Rồi cái phần này sẽ là phần nối các cái nội dung của đoạn văn với cái câu hỏi được đánh số từ 1 đến 7. Rồi, tức là làm như sau. Ví dụ như câu 1 nó đang hỏi là one good thing about the road, thì mình sẽ phải hiểu là đoạn văn nào đang có nội dung liên quan về một điều gì đó tốt về cái con đường. Right. Rồi đoạn thứ hai, about difficult weather conditions. Liệu cái đoạn nào từ A đến E đang nói về cái điều kiện thời tiết xấu ở đây? Mình phải đọc, sau đó là mình đưa ra đáp án. Do you understand the question? I understand. Okay, you understand. So I will give you 15 minutes to do the reading. Right. If you finish sooner than 15 minutes, tell me I finished. Okay?
Okay. Right.
Right, you have 5 minutes left. Còn 5 phút nữa. Have you done? No, No, okay, 5 two more left. minutes. Right, go. Sorry. Okay. All right, here. I'll share it back. Right, 1 minute left. Right, 15 minutes is over. Right, your time is up. Have you finished all the answers? Yeah. Yeah, okay, but are you confident with your answers?
Yeah. Okay, you're confident with your Okay. answer. Kind of. Okay, very good. Right. So, do you want to write your answers in the chat box or do you want to tell me? Just tell you. Okay, so one is paragraph. Which paragraph? One is B. One is B, right? Let's see. One is B, very good. Two is D. Two is D, good job. Three is 3 is nothing. Three is nothing. There are two extra questions. Very good. Let's see. Oh, but but unfortunately, three is E. Rồi, about traffic coming towards the bus là traffic là phương tiện giao thông. Coming towards là tiến lại về phía cái xe buýt. Right. Vậy thì mình cùng xem coi đặt Y có không nhé. Đương nhiên là có rồi. Ngay câu đầu tiên luôn. When we met another car coming the other way. Right. Được chưa? Okay. Okay, now you see. Right. So 3 is E. So you got one wrong there. How about number 4? 4 is 4 is B. 4 is B. B or D? B. B. Okay, 4 is B. My answer is C. What? Rồi, when that she didn't realize the road wasn't safe. Rồi nó nằm ở câu nào? No. I misunderstand. Oh, you didn't. Okay, I see. Right, it is in the last sentence. She didn't feel suspicious at all. Suspicious là cảm giác nghi ngờ, nghi hoặc. Tức là ở trên cái con đường mà đến rừng già Amazon này mà bạn ấy không có một chút nghi ngờ, nghi hoặc nào hết. Đó là bạn ấy không cảm nhận được cái đường đi nó sẽ nguy hiểm đến như thế nào. So this is a correct answer for C, but you didn't choose it right. 5. What is your answer for 5? 5 is It's nothing. 5 is nothing. And that is the correct answer. Very good. 5 is nothing. How about number 6? 6 is Number 6 is A. Number 6 is A. My answer is 6 is nothing. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô này đã disappointed about the trip. Không có dấu hiệu nào cho thấy rằng bạn này thất vọng về chuyến đi cả. Cái đoạn cuối có vẻ như là bạn ấy thất vọng về chuyến đi nhưng mà thực ra là không phải. Tức là bạn ấy chỉ cảm thấy rằng nhẹ nhõm khi mà mình không phải ở trên cái con đường gồ ghề, đường khó đi đó nữa. Rồi disappointed about the trip, nó không có phải là cái trip nói chung mà nó kể về cái chuyến đi đến rừng già Amazon của bạn. Cho nên nếu như mà mình chọn đáp án A là mình đang hiểu sai cái đoạn văn rồi. Right? Okay, so how about number 7? The last one. The last one. No, I meant the A. Right, 7 is A is the correct answer. Right, so you have 3 wrong answer here. One is 3E, cả 3E này mà mình bị lộn nè. Rồi 4C cũng nhầm và 6 không có gì cả, mình cũng nhầm. Right, so the 3 answers are shown on the screen. Do you agree with it or do you have any idea, any question about it? I agree. Okay, you agree with it, you don't have any question, right? Mình không có câu hỏi gì hết ha. Rồi như chị đã giải thích thì là ở mỗi cái câu này nó có cái đáp án của nó nằm ngay cái phần mà chị đã highlight rồi. Right, so if you have no if you have no question, I mark you 4 out of 7 correct answer. Right. Okay, so we have come a long way. Rồi cái phần reading vừa rồi các bạn đã làm mình rất là mệt mỏi rồi ha. Vậy bây giờ mình sẽ đến với một cái phần gì đó nhẹ nhàng hơn.
That is speaking. Right, you have to answer the 3 questions on the screen, and the total score of this part is 2 points. Right, so make sure to be to stay calm and answer right answer the question fluently. Right, so Minh, do you usually use mobile phone? Yeah, like every day. Every day. So how often do you use your phone in a day? How much time do you spend on using your phone in a day? What? Oh, you could not hear the Little question. bit. Yeah, How much time do you spend on using your phone in a day? Mình, okay. like 2 or 3 hours a day. 2 or Because 3 it's cold. hours a day. Yeah, Because but because it is in a quarantine, so I have a lot of free times. When oh, there's no COVID, I just use like 1 hour or just half an hour. oh wow, that is very good. That is very good. Good answer. Right. Good answer. I like it. Right. So the time you use your mobile phone is less than average when people are in quarantine. So during COVID-19 or when we're in quarantine, we tend to use our phone more. Normally, my students will answer that they use their phone 3 to 4 hours a day when in quarantine. Well, and when I hear that you only use about 1 or 2 hours per day when in quarantine, it makes me feel happy. Right, very good. Good control of your phone using time. Right. So, which do you use more, your computer or your phone? Which do you use more, your computer or your phone? Right. Okay. So, what do you usually use computer for? I used to play games and watch films Ah, and listening to music too. Okay, very good. So can you say that you like using your computer more than your phone? Yeah, of course. Because my phone is kind of old, so the the let me wait. Just wait a minute. Okay, so wait a minute. It says your phone is kind of old. So what exactly is not what exactly Yeah, so the experience of using the phone is not really smooth. I prefer using the computer. okay, you prefer using the computer, right? Can you say this word again? Experience. Experience. There's an S sound at the end. Experience, trải nghiệm ha, trải nghiệm. Yeah. Right, trải nghiệm. Good job. Experience. Right. Very good. Right. Next question. Which traditional festival in Vietnam are you interested in? Kind of random, but like which traditional festival in Vietnam are you interested in? I think like these. Right. I'm actually not really interested in any traditional festival. You're not interested in any kind of traditional festival, right? So Yeah. so you're living in the north of Vietnam where a lot of traditional festivals take place, and I think you Yeah. should research 1 or 2 things about them because our traditions are very beautiful. I don't remember a lot of the name of the traditional festival there, but whenever I see pictures of people like taking part in these festivals, I'm very interested in. Like uh you know uh how do you say Hùng Vương Festival, Đền Hùng Festival, something like that, or the festivals where they play traditional games
right? Đánh đu, something like that, on thổi cơm, cái gì? Thổi cơm niêu, thổi cơm bay, something like that. I'm very interested in those kind of festivals. Yeah, but yeah, I see. You see, right? Very short answers. It's just that you're not interested in these kind of things, so you don't know what to answer, right? I know I I don't interested in, but I know some of them, like tape. Yeah, Okay, I understand you know some of them, but it's just that you're not interested in, right? Thank you so much. And the last question, kind of random again, but what can you do to protect the environment? Very big question. Very big question. What can you do to protect the environment? I can do something simple like just not throw trash, just like no littering Like places. the small things like no littering everywhere, right? Yeah, 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 yes. Okay, small thing like that, but can you name another thing, another action? I can. Right. You can also save the energy, right? You can save the energy. Yeah, I can use less electricity. That's right. Yeah, You can save electricity, and you have to remember to turn off the light or turn off the water tap every time you go out, right? Make sure to do yes. that. Okay, good job. Right. So I think that out of 3 questions are kind of random and difficult to use. So I'm going to ask some more so that I can know exactly how well you are at speaking. Let's see. Let's see. Right. So let's keep talking about electrical device because I think you're interested in that field, right? Like computers and phone and stuff. You are very interested in that field, right? So so in the future, if you have a new phone, would you prefer your phone then, or you still prefer your computer? In the future, if you have a new phone, a better phone, like a very modern phone, do you still like your computer more, or will you turn to your phone then? It depends on my job when I get older and have a job. If it's just like editing or something that's really like complicated, I have to use a computer. But if I just need to calling and just that, so I just think I just need a phone. So If it you just depends on my job. right need to call or to text someone, remember it's not calling. After to, the verb has to be in infinitive form rồi. Rồi nếu như mà đằng sau to thì động từ phải nguyên mẫu không chia, cho nên không được gọi là calling ở đây, và chữ này mình đọc là text, âm e, text. Right? Okay, good answer. Very good answer. Right. So, can you say that? Okay. So you said that you normally use your computer for entertainment, right? For entertainment and game, right? So, are you satisfied with, like, are you happy with the kind of computer you have at home right now? Or would you like to buy a better computer in the future? Yeah, I just bought this computer last week, so I think right now I don't need. Okay, you just bought it last week, so you are very happy with it right now. Very good. Right. So that is all to the speaking questions, and I think that you did a very good job. Right. The first question you answered it very well. Right. Answer the main question and the follow-up questions very well. I like it. The second question,
It's kind of short, but because you're not interested in any kind of the festival, so you don't have much ideas to express, mình không có nhiều ý tưởng để có thể diễn giải được, cho nên là kiểu cái câu trả lời của mình hơi bị ngắn. Right. What can you do to protect the environment? Một cái câu hỏi khá là trừu tượng, và bởi vì cái chủ đề nó rộng cho nên mình có nhiều ý để nói, nhưng mà mình mới chỉ đang dừng lại ở cái ý đó là khá là đơn giản, đó là không có xả rác nữa thôi. Ngoài ra thì sau đó Chi gợi ý thêm là mình có thể tiết kiệm năng lượng, thì mình mới trả lời được thêm ý. Thì cái câu số 3 này mình cần cố gắng, với cái dạng câu mà nó chủ đề rộng như vậy thì mình phải suy nghĩ linh hoạt lên nhé, suy nghĩ linh hoạt lên. Rồi, mình có thể nói là mình tham gia vào các cái hoạt động bảo vệ môi trường, hay là những cái hội mà kiểu yêu quý môi trường, để kiểu như là khích lệ cái tinh thần mọi người, hay là sao cũng được. Rồi, và còn cái câu hỏi về cái lễ hội truyền thống thì mình cũng cố gắng lên nhất, mặc dù là mình không có hứng thú, nhưng mà mình cũng có thể kể thêm về một số, tức là mình không hứng thú nhưng mà mình nói lan sang một cái ý khác cũng được, để có ý để nói, để có ý để người chấm điểm có thể nhận xét được. Right. So the 3 questions, I think you did very well, and I would like to give you a 1.4 for the point. Rồi tổng cộng là 2 điểm, thì Chi muốn muốn tặng mình được 1 điểm 4, bởi vì hai cái câu sau là mình đang trả lời hơi ngắn và thiếu ý trả lời. Đổi lại thì cái câu đầu tiên mình trả lời rất là tốt, nên là hơi tiếc mình không được đầy đủ điểm, mình được 1 điểm 4. Cả từ vựng và cả ngữ pháp mình đang làm rất là tốt, mặc dù là có hơi chậm một chút xíu, tức là cái tốc độ nói của mình khá là chậm, mình ngập ngừng nhiều, cho nên là giữa những cái câu nói là Chi hay nghe cái kiểu rất là dài. Đó, kiểu như là nếu mà mình liên tục và kéo dài cái thời gian suy nghĩ của mình ra thì kiểu như là Chi nghe được cái ý đầu, nghe được một lúc, rồi sau đó lúc mà mình nói cái ý sau thì Chi sẽ quên mất cái ý đầu luôn. Đó. So that is the thing. Right. Try to be more confident in your speaking. Rồi mình cố gắng tự tin hơn về cái phần nói của mình nha, phần nói mình làm rất là tốt. Những cái chủ đề mà câu hỏi bình thường ấy thì Chi hỏi mình trả lời rất là tốt, nhưng mà đụng đến cái phần mà nó trừu tượng hơn một chút xíu, hay là mang tính nghị luận cao hơn, thì chắc là mình cần cố gắng nhiều. Right. I like your way of answering questions. Okay, so please give me one moment to sum up your score of the test today. Rồi mình tranh thủ nghỉ một chút để Chi tổng điểm lại cái phần của mình nhé. Right, do you have any question for me? Mình có thắc mắc gì không? I don't. Okay, you don't. Right. Okay, Chi đang tổng điểm cho mình. Right. So overall, you got 7.3. Overall, you got 7.3 for all the tests. And right now, I'm going to look at the curriculum that I can choose for you. Right. Okay. So you're in grade 8 and you got 7.3 out of 10. And the curriculum I would choose for you is Solution Pre-Intermediate. Rồi, bây giờ là tổng điểm của mình đang là 7,3 trên 10. Và với thanh điểm 7,3 này, mình sẽ được học một giáo trình mang tên là Solution Pre-Intermediate. Giáo trình Solution trình độ tiền trung cấp. Giáo trình Solution này mình có 5 cấp độ đi từ cơ bản đến nâng cao. Rồi giữa cơ bản đến nâng cao mình có các cấp độ, ví dụ như là tiền trung cấp, rồi sau đó là hậu trung cấp, và cuối cùng mới tới cái cấp độ nâng cao. Vậy thì mình đang ở cái cấp độ thứ 2, cấp độ tiền trung cấp. Rồi, đó là cái giáo trình mà Chi chọn cho mình. Rồi vậy thì mình có mong muốn gì khi mà học cái giáo trình này không? Tức là mình có mong muốn được cải thiện cái kỹ năng nào không Minh? Are there any skills that you would like to improve? I don't think so. You don't think so? Bởi vì là em là hôm nay là đang ngủ, tự nhiên là mẹ em gọi dậy mà là sắp có cái kiểm tra ấy, cho nên chưa biết được cái gì cả. Em Vậy, bị cuống. vậy là không có Em không biết là cái gì luôn. vậy là không chuẩn bị tinh thần gì hết à? Rồi, ok. Rồi, không sao cả. Mặc dù là không chuẩn bị gì cả, nhưng mà tính đây là mình làm bài cũng khá tốt.
đúng không? Mình làm bài khá tốt, không có chuẩn bị, không có ôn tập trước gì cả, nhưng mà vô kiểm tra như vậy mà được điểm 7,3 là khá là tốt rồi. Rồi, nhận xét lại một chút về 4 kỹ năng của Minh nè. Như chị đã nhận xét về cái kỹ năng nói, thì đây là một cái kỹ năng mà chị cảm thấy rất là thích của Minh, là mình nói chuyện khá là tự nhiên. Mình chỉ bị một cái đó là không có nhiều ý tưởng, trong đầu, cho nên là cái phần trả lời câu hỏi liên quan đến lễ hội hay là câu hỏi liên quan đến môi trường, cái chủ đề nó khá là rộng, thì mình chưa có thể sắp xếp ý và diễn đạt được. Rồi, và cái kỹ năng thứ hai, kỹ năng từ vựng thì mình đang làm rất là ổn rồi, không có gì cả, không có gì phải lo cả. Chỉ có một số cái từ vựng là nó bị cái phần mà collocation, tức là từ này đi với từ nào hay từ này đi với giới từ nào, thì mình cần phải bổ sung kiến thức thêm. Rồi, phần từ vựng chị vẫn đánh giá tốt nha. Phần ngữ pháp, những cái kiến thức ngữ pháp mà mình thấy ở trong cái đề bài ấy, là mình đã học ở trong chương trình lớp 8 rồi, nhưng mà có thể là mình quên thôi, đúng không? Mình có thể là mình quên thôi, cho nên là phần này mình chưa vững lắm. Cố gắng ôn tập lại ngữ pháp thêm nhiều nhé Minh nhé. Rồi, đến phần nghe thì cái kỹ năng nghe của mình đang là nghe và hiểu rất là tốt nè. Cái bài nghe này, dạng bài nghe là nó hơi lạ, cho nên là mình sẽ cần vào nhiều lần nghe hơn để có thể quen được. Và mình đã được nghe 2 lần. Sau khi nghe 2 lần thì mình đã đưa ra những đáp án hoàn toàn chính xác. Vậy thì kỹ năng nghe của mình cũng đang rất là tốt. Chỉ là sau này nếu như mà cái tốc độ nghe của mình nên mình cần phải nhanh hơn một chút xíu, tại vì đến những cái chương trình học cao hơn thì cái tốc độ nói sẽ cao hơn, sẽ nhanh hơn, và cái vốn từ vựng mà họ sẽ sử dụng là nâng cao hơn. Vậy thì mình cần cố gắng luyện tập thêm. Đến với phần đọc thì mình đang gặp khá là nhiều vấn đề, đúng không? Phần đọc mình đang gặp khá là nhiều vấn đề. Rồi, ở trên trường thì không biết cái phần đọc có phải là phần mà mình ngán nhất hay là phần mình gặp nhiều khó khăn nhất không nhỉ Minh nhỉ? Em thấy em đọc nó không giỏi lắm. Đọc không giỏi lắm, có nhiều khó khăn. Rồi, cái bài đọc này thì chị thấy nó đang khá là vừa mức với Minh, vừa mức tức là sao? Tức là không quá dễ cũng không quá khó, và nó sẽ có một số cái điểm mình học được từ cái bài này, đúng không? Không quá dễ, không quá khó thì mình học được rất nhiều. Còn nếu như mà dễ quá mình không học được gì cả, rồi khó quá mình cũng không học được gì cả luôn. Rồi, mình cố gắng một chút xíu. Rồi, đó là nhận xét về vào phần 5 kỹ năng của mình. Vậy thì chị nhắc lại tên giáo trình mình sẽ học, đó là Solution Pre-Inter, là mức độ tiền trung cấp. Ở giáo trình này thì khi học mình sẽ được học về các cái chủ đề và bổ sung kiến thức về từng mảng kỹ năng một. Giống như hôm nay mình đã học về 5 cái kỹ năng, 5 cái kỹ năng trên màn hình, 5 cái kỹ năng là rồi vocabulary, grammar, speaking, listening này nọ, thì đối với cái giáo trình mỗi một bài học mình sẽ học chuyên sâu về một cái kỹ năng trên đó thôi. Rồi, vậy thì trên đây là phần nhận xét cũng như là phần giới thiệu về giáo trình của mình, thì không biết là Minh có thắc mắc gì không? Nếu như không có thì mình có thể chuyển mic cho phụ huynh để Chi có thể trao đổi một chút xíu được không nhỉ Minh nhỉ? Anh chị cho em một tí không? Ok. Chị ơi, là mẹ em không nghe được thì chị gọi riêng cho mẹ em được không? Rồi nó có không nghe được thì có gì chị sẽ liên lạc riêng nha. Rồi, cảm ơn Minh rất nhiều. Vâng. Rồi, vậy và buổi kiểm tra hôm nay Minh thấy như thế nào? What do you think about the test? Was it easy? Was it difficult? Or was it normal? It's normal. Okay, I it's guess. normal. Rồi. You think so, right? I'm very glad that you think it's normal, and I think that you did a wonderful job at the test. Right, don't worry too much about the score. Đừng có lo lắng quá nhiều về điểm nha. Vậy thì chị sẽ liên lạc với mẹ mình thảo luận một chút xíu về cái khóa học mà mình sẽ chọn. Right, cảm ơn Minh rất là nhiều. Rồi, I will see you later. Okay? Okay. Thank you.